我又看到了一本《道德经》啊，这《道德经》在这边这么流行吗？我前几天在那个村子里面看那个音乐表演，他们舞台上也摆一本《道德经》。到了阿根廷的领事馆，刚刚经过几番周折，算是把阿根廷签证的问题搞清楚了。米莱总统上台之后，政府部门基本上全部都乱套了。接着我要一直沿着这个海边上骑到他们的首都蒙特维迪亚，长长的一条海岸线。我今天会到一个朋友的朋友那儿借住一晚。他在路上落了一个充电器，我帮他带过来，顺便就在这住一晚。接下来明天我就能到城区，然后到城区有一个最首要解决的问题是去咨询一下阿根廷的签证，看要怎么办比较妥。因为阿根廷现在刚换了新总统之后，他们的政府部门、政府职员系统里面全部乱套了。之前办一个电子签2天就可以搞定，现在听说要10-20天，所以我打算去到领事馆去问一下。到了，哦 ，Buenas。¿Todo bien? Bien. Placer. Carlos. Oh, hola. Hola. Ojalá que mi prima siga volviera a ver. Le gustan los coreanos y los chinos. ¿Coreano? ¿Chino o chino? ¿Vos sos coreano? ¿No? Chela. Bienvenido aquí. Nunca he visto uno en mi vida. Yo siempre quise ver. Primera vez que ve un chino, dice. Ah, Primera vez que ¿Primero? ve primer chino que conoce. primero. ¿De China? ¿De China? De China, sí. Bienvenido. Ah, gracias. Mira. Ah, el chocodín. Tarita, chocodín, tarita. La Rita trajo chocodín para la gente, para compartir con la gente. Ah, bueno. Bueno. 7 años en bicicleta. Aquí, 7 años. 7 años. 哇，他已经在自行车上7年了。啊 All countries. The Canada, Ajá. United States, USA. United States. ¿Avión? Ajá, para México. Por no visa. Ah, no visa. No México, visa. México no quiere, México no. quiere visa para. Ajá, para Estados Unidos. Ah, En Estados Unidos no. ah, I don't a like México. Mexican people. Sí. Nah. Pero muchos mexicanos en United States. Mais ilegal, né? Okay. Migrante, né? Mas- Canadá no quiero No, visa. no worry. Canadá bom. Ah, bom. Canadá, México y Centroamérica. Centroamérica, Belice, Paraná, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Centroamérica, Panamá, Colombia. Colombia. ¿Cómo Cross in the boat. boat? ¿Cuánto Boat. tiempo boat? 4 days. Ah, 4 days. 4 days. 4 4 days, días. 4 days. Un little boat. Ah, little boat. Little boat. Okay. En Colombia, después Después Venezuela. Venezuela, Y después Brasil. back home Colombia. Oh, back Colombia. Ajá, back Colombia. Ecuador, Perú, Ujú. Bolivia. Ujú, Bolivia, Brasil. ujú, Brasil, Argentina. ujú, Argentina, Uruguay. ujú, También hice un poco Paraguay. ujú. Paraguay, entonces Argentina, Uruguay, now here. Todo, para Patagonia, ¿no? I go. Oh, right now go to Patagonia. Ajá, Patagonia. Mi proyecto, ¿no? Wow. Eh, ¿Cuántos años ahora
você, tú, sí, Tengo. ¿Ah? ¿Cuántos años tengo? sí, ¿tú cuántos años? 29. 29. Ajá, yo comencé a estar 22. 22岁开始从加拿大出发穿越美洲，但是美国不让进，除了美国的其他国家都走遍了。现在他要去到 Patagonia， 阿根廷的最南端。My bicycle. Siete años Eso. este， Yes. 哇，骑了7年的自行车。 Nice. My work, the You By travel. You sail this on the road by travel. yeah, Yeah. work the boy fast. Nice, bonito. Bonito. 我又看到了一本《道德经》啊，这《道德经》在这边这么流行吗？我前几天在那个村子里面看那个音乐表演，他们舞台上也摆一本《道德经》。Tao Te King， 老子，天哪，我都没看过，不知道这里面讲什么。 In Spanish. Una pastita ahí. Rosa, pasta. Salame. Con ovo, con huevo. Fácil. Estamos ahí. Estamos juntos neste mundal. 我们会在这个意面上面放起司。 Vamos arriba los gurises. 第二盘，这个墨西哥人做的意面好好吃啊！Muy bueno， Muy bueno, muy bueno. Vamos ahí. 还搞了第二盘。我发现我们骑自行车的都能吃很多。 Está buenísimo el picante. Buenísimo, buenísimo. I want to go. I want to find a job in Mexico. ¿Yo? Yeah, I want to work there, live there. Usted tiene que ir allá. Need space. Need look. Mexico agora perigoso? Some place. Mm. You ask the people. Okay. The ciudad Mexico, the It's capital? Nice. It's nice. No peligroso, no? It's peligroso. It's dangerous for is the big city, né? Mhm. The big city. More, but it's nice. Yeah. This have nice place. Nice. You need ask people. Yeah. You need have your friend. Yeah. Go visit your friend. Yeah. It's nice, place nice, nah, not nice. Go. Okay. This place is nice. The Okay. Ciudad Mexico. Sur de Mexico is nice. Ciudad Mexico. All that. Pero- Norte is dangerous. Pero norte. It's dangerous. Norte dangerous. Muito Border- drug. Muito border. Border the Cocaine. United States. Cocaine. Cocaine. Mafia. Máfia, narcotráfico. Muito. Uh-huh. Então is very dangerous. Then half place is impossible enter. Okay. Have you watched the series The Breaking Bad? Breaking Bad is the border. The Arizona. border. Border Mexico con United States. Yeah. Uh, Breaking Bad. Breaking Yeah. Bad is nice. It's nice. I like. And Better Call Saul. Better Better Call Saul. Call Saul. Yeah. Heisenberg. Heisenberg.
The cook. Yeah, the cook. The cook. The methamphetamine. Uh-huh. Good look. Good travel. Good travel. Goodbye. Good travel too. Stan. We can. I Nice think to meet we you. can. We can meet on the road Yeah. because we are same See you. to Argentina. Right. Yeah. Right in the. Yeah. Right. Ciao. Oh, ciao. 我这差不多就是进入了乌拉圭的首都蒙特维迪亚的主城区了。骑在这个路上有一个最大的感触就是，乌拉圭绝对不能够算是一个发达国家，绝对不能算。这个基础设施、道路设施都不用和中国比，连巴西的2、3线城市都比不上乌拉圭的这个首都。在巴西的2、3线城市，基本上所有的城市道路就开始会有规划的自行车道，但在乌拉圭的这个首都的这个城市，乌拉圭最富有的城市，旁边有一条步道，但修得坑坑洼洼的，年久失修。乌拉圭啊，从各种意义上来说都不能算是一个发达国家，它唯一达到发达国家标准的只有它的物价。东西死贵死贵，但其他的全部不达标。啊，终于有自行车道了，大概靠近主城区10公里以内开始有自行车道。Nice， 哇，豪宅啊！这个地方是我的一个巴西朋友介绍给我认识的一个乌拉圭的朋友，给我发了一个地址，是在这儿1688。Hola。Chinês。Carlos, amigo, Carlos. Hola. Disculpe. Patricia. 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 Ah. Patricia. Mother. Oh, mother. Carlitos' mother. Ah, Carlitos' mother. Carlitos' mother. Carlito is not at home? No. No. Oops. Ah, work. 哇，好舒服的房子。我在乌拉圭已经快半个月了，之前一直体验的是怎么说呢，比较原始的生活。现在终于有一点现代生活的感觉。到了他们的首都蒙特维迪亚。哦 ，nice。那个朋友现在不在家，去工作了。朋友叫做咖喱斗。然后我现在把自行车放到他家之后，就有一项更重要的事情要去做，就是去到阿根廷的领事馆咨询现在阿根廷的签证情况。现在去坐公交车。中国的大道，不知道为什么不开门。Gracias. 哎呀，我这就到了蒙特维迪亚的中心城区，可以 City Walk 一下。按道理应该是乌拉圭最繁华的地方了。没有很多看起来很高级的建筑啊，什么 CBD 写字楼之类的，没有。这是一个看起来有点上年纪的建筑，100年应该有。跟着老哥一起闯红灯，一个流浪汉。不过像在拉美这边，一般大城市的城市中心也是最危险的地方，流浪汉最多的地方，和我们国内的大城市城市中心这个逻辑不太一样。终于有一栋高楼大厦，哇，这个雕塑好大呀！啊，
Artigas。这条路有点像上海。首都城市中心的一个麦当劳，我进去看一看这边的物价。看看啊，一个套餐的话 ，Carne Pollo 有选的是牛肉啊，大汉堡370。389，400，大概多少钱？60一个。435一个套餐，算是一个大汉堡，大概435的话，70、80块。一个大的麦当劳汉堡的套餐。80左右，差不多是国内的2、3倍价格吧。到了阿根廷的领事馆，阿根廷的这个领事馆不接受现场过来，给了我一张纸，让我到网站上预约。我现在预约看一下时间，有点复杂，我刚刚看了一下他们这个预约的网站，有点没搞太明白。这个阿根廷的领事馆是他们的这个办事流程，让我是真的有点费解。他们要发邮件去询问他一些事情。刚刚经过几番周折，算是把阿根廷签证的问题搞清楚了。我之前是有在各种咨询，普遍的做法是用美国签证去网上申请 AV1，一个阿根廷的旅游许可。但是呢，在这个新的政府换届之前，这个 AV1的申请大概2、3天就可以出签。可是最近新的政府上台之后，就是米莱总统上台之后，现在这国家的政府机能、政府部门基本上全部都乱套了，要20天的时间。所以我就想说，这个20天的时间我感觉有点太久了，我就也不太清楚他们出签之后的有效期，然后我就跑到了这个乌拉圭的这个首都蒙特维迪亚的阿根廷领事馆过来问一下。首先呢，去到他们的领事馆你是没有办法当面问到人的，你是需要在网站上面提前预约。然后刚刚的那个工作人员给了我一个他们的网站，我打开网站之后呢，他们的网站系统呢也是崩溃的，也没有办法预约。然后你只能给他们发邮件问一些相关的问题，然后我就给他们发邮件。好在他们回邮件还是挺快的，但是回邮件告诉我，如果你想要在他们的领事馆来办理的话，你要起码在4月份的时候，他们的领事馆才能够恢复正常的办理。我也不清楚这几个月他们是出了什么问题，但是就是没有办法办理。最后给我的最好的答案还是你在网上提前办理 AV1的电子旅行签证。所以现在基本上阿根廷的政府部门乱套了。这个领事馆，我不知道他们这几个月这个领事馆要干什么工作，反正告诉我要4月份才能开始办，现在才1月份，非常离谱。那么我接下来就只能在网上去申请 AV1的签证，意思也就是我还得想办法在乌拉圭多待个20天左右，挺麻烦的。Well, yeah, but Uruguay, I gonna say the Uruguayan people is the best life of the Latin American, right? Probably, yeah. Probably, yeah. It's like. That's crazy because Uruguay is so small country and so little population. How is I don't know. You don't know. Like some 20 years ago, Uruguay was really, really dependent of Argentina. Like. Oh yeah, 20 years ago. Like 20 years ago, we had like this popular phrase that if Argentina gets sick, we sniff. Like we were like really close. Yeah, really close together. And the left wing
party that won like 2002 was the first time like the Frente Amplio won the elections. They had like this really economical leader in their party, Oh yeah. and one of the biggest things that he made for the country was like separating Uruguay from Argentina. Oh yeah. So like now like Argentina having this big crisis and being able to like being a little more stable is part of that. Oh yeah. Yeah. But then Okay. comes Milei. That's like another crazy people. Another crazy people. And they, I don't know, the guy like had this dog, and his dog died, and he cloned his dog. And Clone his dog. Yeah, yeah. He has like 3 or 4 dogs that are a clone of his dogs. And Before he become the before president. he became Yeah. president. Okay. And one of the like I don't know like his favorite of the clones, Yeah. he says that. So he's- wait, he have 4 clone dogs. They Yeah, are yeah, both yeah. same. Yeah. Both same. Yeah, both the same. Okay. And each one has like the name of I don't know one of the Okay. of his economic thinkers like favorites, you know. Okay. And the one he liked the most, he says that his dog came to him and said, "You have to run for president." You know. Oh, okay. It's like, man. So Okay. in Argentina, everything is crazy, you know. That's the part of the magic realism. Yeah. Magic realism. Yeah. That's We so have, like, funny. a comedian here in Uruguay that said that Argentina was created for us Uruguayan to sit in a chair and drink mate and see what's happening there. That's So funny. Argentina it's crazy. Crazy, That's crazy. like that's the thing. That's like I don't like the government that was before that, but came Milei and Milei isn't any better, and that I don't know. It's like a crazy. Okay, It's got a it. mixed feeling. I think that even the Argentinians, they Yeah. all had like the same mixed feeling, you know. Yeah, yeah, I yeah. mean- It's so hard to choose. Yeah. Of course, you have like a group of people that would always vote for right wing, and you Yeah. have these people that would always vote for the left Yeah, wing. so But divided. like the guys in the middle were like, Yeah, 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 yeah. Pero la Wilson， tuya, bebé. 自制汉堡。